Hello students, welcome to Geography lectures. And in the last class, we have discussed about the location, expansion and boundaries of India. Today's lecture, we are going to deal with major domains of the earth. Major domains. What are the major domains of the earth? There are three major components of the earth. These components are lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Coming to each one, first of all, lithosphere. The solid portion of the earth is called lithosphere. That means solid portion means the rocks and soil both comes under this solid portion. So lithosphere is the solid portion of the earth, the combination of rocks and soil. Coming to lithosphere, these rocks and soils form in the form of, we are getting continents and also ocean basins. Continents means we already discussed the land portion of the earth. The large land masses of the earth, we are calling them as continents. And there is land under the ocean also. This land portion under the ocean also comes under this lithosphere. Ocean basins means land under oceans. In this way, all the continents and land under the oceans called as ocean basins all comes under this lithosphere. One important note here is sea level remains same all over the earth. Why this sea level we are considering, and the future of this sea level is, we are considering sea level for measuring upliftments of the earth or otherwise elevations of land on the earth. Elevations nothing but upliftments. Now for example, mountains, these all are comes under upliftments of the earth. Otherwise elevations of earth, elevations of lands. These elevations of lands, here for example Mount Everest is there. The height of the Mount Everest is 8,848 meters. We all know about the height of the Mount Everest. By taking the reference of sea level only, we are measuring the height of the Mount Everest. And also depth also we are measuring by considering the base as a sea level. See, we already discussed this point in Pacific Ocean. In the Pacific Ocean, the Mariana Trench is there. Okay, this is the deepest trench in the world. We already discussed the deepest trench, Mariana Trench, 11,022 meters. And this value also we measured by considering and by taking the base as sea level. So this is important note that sea level over the earth, in all parts of the earth, the sea level is the same. And this is about lithosphere. See, keep it in mind, continents are the major portion of the lithosphere. Okay, in lithosphere which plays major portion? Continents. We have already discussed about 7 continents in the world. Those 7 continents comes under major portions of lithosphere covered by 7 continents. And coming to hydrosphere, the another component of earth, which is one of the major domain of the earth, is hydrosphere. We discussed that lithosphere means land area, rock and soil portions. Coming to here, hydrosphere, the water portion of the earth. We are considering water portion of the earth is the hydrosphere.
Okay, if we observe Earth from the space, it looks in blue color, mostly blue color. Because of this water only, Earth look like blue color. That's why we are calling Earth as blue planet. We are calling Earth as blue planet because major portion of Earth consists of water. The major portion is 71% water. And what we have discussed in lithosphere, all 7 continents, this all land area is 29% only. Okay, 71% water is there and 29% land is there on our earth. Coming to, in this 71% of water, we have oceans, then groundwater, then lakes, and also in the form of ice and glaciers. The 71% water is present on the earth. In oceans, 97% of water. In this 71% of total water, by taking, if you take 100% as this 71% of water, in that 71%, 97% is major portion. 97% major portion of this water is oceans, and 2% is ice caps. That means glaciers, which is in the form of ice. Water in the form of ice caps is 2%, and water, underground water is 0.68% of underground water is there. And lakes, in the form of lakes, there are 0.125% water is there. In this way, 71% of water is distributed in the form of oceans, ice caps, groundwater and lakes. Okay, in this fresh water, see, fresh water, if you observe fresh water, that is underground water, lakes, ice caps, nearly 3% of water is here is fresh water. Ocean water is not fresh water, that is salty water. The fresh water, if you take the fresh water, nearly 3% is there, this fresh water. In this 3%, 70% in the form of glaciers, in the form of ice, and 29% underground water is there, and less than 1% fresh water is present in the form of rivers and lakes. In this way, the water portion of the earth is distributed on the earth. Likewise, the continents plays major part in lithosphere. Oceans are major part of hydrosphere. See, 97% means that is major portion of this hydrosphere. Okay, this is about hydrosphere. Okay, lithosphere and hydrosphere. One of the other major component of the earth which comes under major domains of the earth is atmosphere. Atmosphere means the air, otherwise gases surrounded by the earth. The earth is surrounded by layers of gases. These layers of gas, we are calling them as atmosphere. See, these all the gases, the layers of gases surrounded by the earth up to 1600 kilometers. Up to 1600 kilometers, this layer of gases are surrounded. Okay, coming to how many layers are there in this atmosphere means 5 layers are there. In the names of the 5 layers are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. These are the 5 layers expanded in the form of gas, layer of gases. In this, troposphere means the climatic phenomena which
which is the first layer of the earth, the climatic phenomena happening over this layer, climatic changes all happening in this layer. This layer is called climatic phenomenon. And in the stratosphere, the ozone layer is present in the stratosphere. Beyond the troposphere, stratosphere is there. Okay, then we will discuss about each sphere deeply, okay, in our next classes. Coming to atmosphere, the composition of atmosphere. See, these are the gases present in the atmosphere. The composition of these gases are, see, nitrogen, 78% of nitrogen is there in our atmosphere. Major portion in the atmosphere, the major portion, which gas is present? Majorly means nitrogen with 78%. And after nitrogen, oxygen is present in the atmosphere with 21%. Next, carbon dioxide is 0.038% of carbon dioxide is present in the atmosphere, and very minimum percent argon is there. If we take 100%, 78% nitrogen, 21% oxygen, 0.038% carbon dioxide, and very minimum percent of argon is there. Okay, nitrogen is useful for nitrogen fixation, which is helpful for generation of living organisms. Next, oxygen, we all know it is our birth of life, oxygen. Then CO2, it keeps our planet warm by absorbing radiation coming from the sun. That radiations are absorbed by this carbon dioxide. Because of that reason only, earth is warm. Carbon dioxide maintains some heat. It keeps earth warm. It keeps the planet earth warm, this carbon dioxide. And this is about major domains of the earth. Now I will revise one more time about the major domains of the earth. See children, on the earth there are three major components on it. మన భూమి పైన ప్రధానంగా మనకు 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. అందులో ఒకటి లిథోస్ఫియర్ అంటాము, రెండవది హైడ్రోస్ఫియర్, అండ్ మూడవది అట్మాస్ఫియర్. లిథోస్ఫియర్ అంటే మనకి ఈ మన యొక్క భూమి మీద ఉన్నటువంటి రాళ్ళు, తరువాత ఇసుక, ఈ రాళ్లతో ఇసుకతో కప్పబడినటువంటి ఈ పోర్షన్ అంతా కూడా మనకి లిథోస్ఫియర్ కిందకి వస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ లిథోస్ఫియర్ ని సాలిడ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది అర్త్, సాలిడ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది అర్త్ అనే వాటికి మనకు రాక్స్ వస్తాయి, అందులో అంటే రాళ్ళు వస్తాయి. అదేవిధంగా సాయిల్ అంటే నేలలో ఉన్నటువంటి ఇసుక, ఇదంతా కూడా మనకి లిథోస్ఫియర్ కిందకి వస్తుంది. అదేవిధంగా మనకు ఈ లిథోస్ఫియర్ కిందకి కాంటినెంట్స్ అన్నీ వస్తాయి. మనము ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి ఖండాలు అంటారు. కాంటినెంట్స్ అంటే ఖండాలు. మనకు 7 ఖండాలు ఉన్నాయి. 7 కాంటినెంట్స్ ఆర్ దేర్. దీస్ ఆల్ కాంటినెంట్స్ కమ్స్ అండర్ లిథోస్ఫియర్. ఈ 7 ఖండాలు కూడా మనకి లిథోస్ఫియర్ కిందకి వస్తాయి. అదేవిధంగా మనకి సముద్రం లోపల, సముద్రం కింద ఉన్నటువంటి భూభాగం కూడా మనకి ఈ లిథోస్ఫియర్ కిందకి వస్తుంది. ఈ సముద్రం కింద భాగాన ఉన్నటువంటి భూభాగాన్ని ఓషియన్ బేసిన్స్ అంటారు. ఈ విధంగా కాంటినెంట్స్, ఓషియన్ బేసిన్స్ లిథోస్ఫియర్ కిందకి వస్తాయి. అదేవిధంగా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి నోట్ ఏంటంటే సీ లెవెల్. మనకి ఈ సముద్ర మట్టము అంటాం. ఈ సీ లెవెల్ అన్నది మనకి భూమి మీద ఎక్కడ చూసుకున్నా కూడా సీ లెవెల్ అనేది మనకి సేమ్ ఒకటే రకంగా ఉంటుంది. ఈ ఒకటే రకంగా ఉన్నటువంటి సీ లెవెల్ని, ఓకేనా, సముద్ర మట్టాన్ని ఆధారంగా తీసుకునే
మనము ఏదైనా ఒక దాని ఎత్తుని కానీ తర్వాత లోతుని కానీ మనము మెజర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మనకి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అన్నది 8,848 మీటర్లు ఎత్తున్నటువంటి మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎలా మెజర్ చేసాము అంటే దేన్ని మనం ఆధారంగా చేసుకొని దాని యొక్క ఎత్తుని మనం మెజర్ చేసాము అంటే ఈ యొక్క సముద్ర మట్టాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని దాన్ని సీ లెవెల్. అదేవిధంగా మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం పెసిఫిక్ ఓషన్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు, పసిఫిక్ మహాసముద్రం గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు మెరీనా ట్రెంచ్, ప్రపంచంలోనే అతి లోతైనటువంటి ట్రెంచ్ అయినటువంటి మెరీనా ట్రెంచ్ గురించి డిస్కస్ చేశాం. దాని యొక్క లోతు కూడా 11,022 మీటర్లు అయినటువంటి దాని యొక్క లోతును కూడా మనము ఈ యొక్క సముద్ర మట్టాన్ని ఆధారంగా చేసుకునే మెజర్ చేస్తాం. కాబట్టి సీ లెవెల్ అన్నది, సముద్ర మట్టం అన్నది భూమి మీద అన్ని చోట్ల ఒకటే రకంగా ఉంటుంది అనేది మనము బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత లిథోస్ఫియర్ తర్వాత మనకు ఉన్నటువంటి ఇంకొక మేజర్ కాంపోనెంట్ ఏది భూమిపైన అంటే హైడ్రోస్ఫియర్. లిథోస్ఫియర్లో ఎలాగైతే మనము ఈ యొక్క భూమి మీద ఉన్నటువంటి రాళ్ళు అదేవిధంగా నేలలు లిథోస్ఫియర్ కిందికి వస్తాయో అదేవిధంగా ఈ యొక్క నీరు భాగం, వాటర్ పోర్షన్ అనేది మనకి హైడ్రోస్ఫియర్ కిందికి వస్తుంది. అర్త్ని మనము బ్లూ ప్లానెట్ అని అంటాం. ఎందుకంటే మేజర్ పోర్షన్, ఎక్కువ శాతము మన భూమి పైన నీరు కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళి చూస్తే మన భూమి నీలి వర్ణంలో కనబడుతుంది, అంటే బ్లూ కలర్లో కనబడుతుంది. కాబట్టే ఈ యొక్క అర్త్ని, మన భూమిని మనము బ్లూ ప్లానెట్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి జలం లేదా నీరు మనకి 71% నీరు, అదేవిధంగా 29% నేల కలిగి ఉంటుంది మన భూమి పైన. ఇక్కడ 71% నీరు అంటే ఎక్కువ శాతం నీరు ఉన్నట్ట, భూమి ఉన్నట్ట అంటే నీరు ఉన్నట్టే. కాబట్టే మనకి ఎక్కువ శాతము నీరు ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ భూమిని మనము బ్లూ ప్లానెట్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ 71% నీళ్ళలో ఓషన్ వాటర్, సముద్రంలో ఉన్నటువంటి నీరు 97%. ఈ 71%ని కూడా మనము 100%గా తీసుకుంటే ఆ 100%లో 97% సముద్రం నీరు, అదేవిధంగా 2% 2% ఆఫ్ వాటర్ ఐస్ క్యాప్స్ రూపంలో, అంటే మంచు రూపంలో కలిగి ఉంటుంది. అదేవిధంగా అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్, భూగర్భ జలాలు మనకి 0.68% భూగర్భ జలాలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మనకు 0.125% 0.125% మనకి లేక్స్ అంటే సరస్సుల రూపంలో నీరు ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా 71% వాటరు ఈ 4 రకాలుగా విస్తరించి ఉంటుంది. ఈ విస్తరించినటువంటి ఈ 4 రకాల్లో సముద్రపు నీరు, ఉప్పు నీరు మనకి తాగడానికి పనికిరాదు. ఫ్రెష్ వాటర్ మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే దగ్గరగా 3% ఫ్రెష్ వాటర్ ఉంది మన భూమి పైన. ఆ 3%లో 3% ఫ్రెష్ వాటర్ కూడా మనకు 70% 70% మంచు రూపంలోను, అదే గ్లేషియర్స్ అంటాము. అదేవిధంగా 29% భూగర్భ జలాల రూపంలోను, అదేవిధంగా 1 కంటే తక్కువ శాతం మనకు నదులు మరియు సరస్సుల రూపంలో కలిగి ఉంటుంది. ఈ విధంగా మనకి హైడ్రోస్ఫియర్ అన్నది విస్తరించి ఉంది మన భూమిపైన. ఇంతవరకు మనము లిథోస్ఫియర్ గురించి, తర్వాత హైడ్రోస్ఫియర్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు తర్వాత అట్మాస్ఫియర్. అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఏమి సార్ అంటే మన భూమి చుట్టూ ఉన్నటువంటి గ్యాస్ లేయర్స్. ఓకేనా, మనకి గాలిలో మనకి గ్యాసెస్, వాయువు, మన భూమి చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క వాయువుని అట్మాస్ఫియర్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఈ వాయువు లేయర్స్ రూపంలో
మన భూమి పైన విస్తరించి ఉందన్నమాట. ఎన్ని లేయర్స్గా విస్తరించి ఉంది అంటే 5 లేయర్లుగా విస్తరించి ఉంది. వాటి పేర్లు ట్రోపోస్ఫియర్, స్ట్రాటోస్ఫియర్, మీసోస్ఫియర్, థర్మోస్ఫియర్ అండ్ ఎక్సోస్ఫియర్. వీటి గురించి క్షుణ్ణంగా మన తర్వాతి క్లాసెస్లో డీటెయిల్గా చెప్పుకుందాం. ఈ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ అన్నది మన భూమి పైన దగ్గర 1600 కిలోమీటర్ల వరకు భూమి చుట్టూ వ్యాపించి ఉంది. ఈ 5 లేయర్ల రూపంలో దగ్గర 1600 కిలోమీటర్లు మన అట్మాస్ఫియర్ అన్నది వ్యాప్తి చెంది ఉంది, విస్తరించి ఉంది. అదేవిధంగా ఈ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి కంపోజిషన్ మనం చూసుకున్నట్టయితే, అంటే ఏ వాయువు ఎంత శాతం కలిగి ఉంది అని కనుక మనం చూసుకుంటే, మనకి ఎక్కువ శాతము మన అట్మాస్ఫియర్లో ఎక్కువ శాతము నైట్రోజన్ వాయువు కలిగి ఉంది. ఎంత అంటే 78% నైట్రోజన్ కలిగి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఆక్సిజన్, మన ప్రాణవాయువు అయినటువంటి ఆక్సిజన్ 21%. అదేవిధంగా బొగ్గు పులుసు వాయువు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అన్నది 0.038% కలిగి ఉంది. ఈ తర్వాత చాలా తక్కువ శాతం మన మైన్యూట్ పర్సెంటేజ్ ఆర్గాన్ కలిగి ఉంటుంది మన యొక్క అట్మాస్ఫియర్. అందరికీ తెలుసు నైట్రోజన్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే, ఒక భూమి పైన ఒక జీవం పుట్టుకకు నైట్రోజన్ కారణమవుతుంది. దాన్ని మనం నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ బ్యాక్టీరియా అంటాం. లివింగ్ ఆర్గానిజం పుట్టడానికి నైట్రోజన్ వాయువు మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా మనిషి ఆయువు, బర్త్ ఆఫ్ లైఫ్గా మనం ఆక్సిజన్ అని చెప్పుకుంటాము. ఈ యొక్క బొగ్గు పులుసు వాయువు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అన్నది మనకు ఈ యొక్క మన ప్లానెట్ అర్త్, మన యొక్క భూమిని వేడిగా ఉండేటట్టుగా చూస్తుంది. ఎందుకంటే సూర్యుడి నుండి వచ్చేటువంటి ఈ యొక్క రేడియంట్ ఎనర్జీ లేదా హీట్ ఎయిర్ని ఈ యొక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అన్నది అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం వలన ఇది ఎప్పుడు భూమిని వేడిగా ఉంచుతూ ఉంటుంది. ఇట్ కీప్ అవర్ ప్లానెట్ అర్త్ వార్మ్, విచ్ గ్యాస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఈ విధంగా మనము ఈరోజు మేజర్ డొమైన్స్ ఆఫ్ ది అర్త్, భూమి మీద ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కాంపోనెంట్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ పాస్ దిస్ వీడియో and write down every point which is most important for your general knowledge purpose in any competitive exam. So write all these points and learn thoroughly. Thank you so much and have a nice day.